Here's a question for you. What do you do when you make a decision to evacuate? You want to get your family into a shelter, but you're threatened with losing your job if you do? It's a very, very interesting question. Nick Saletti is at a hurricane shelter in Citrus Park. And Nick, one woman says she lost her job for evacuating. Yeah, that's absolutely right. So Clemencia Valdez tells us that there was a misunderstanding at work. She works at a hotel in Tampa. Doesn't want to say which one because she's afraid of retaliation, but told us that she texted her boss and tried to figure out what was going on because she thought that the hotel was closing or she wasn't needed. She works in housekeeping. And her boss asked her, "Where are you?" And she said, "Well, I'm sorry, I can't go in because I'm at a hurricane shelter. I'm in the evacuation zone. I needed to keep me and my husband safe." And I'll let her tell you exactly what happened after that. We're going to do this in Spanish, so just some patience with us because I'm going to translate back and forth. But Clemencia, gracias por hablar con nosotros. Así que cuéntanos qué pasó cuando tu jefe te mandó este mensaje. ¿Qué pasó? Pues me puse descontrolada porque es una emergencia. So she says she told him it was an emergency. Fue una emergencia. Es una emergencia y yo entendí que mi jefe me había dicho que tomara el weekend, pero creo que fue una confusión y pues no sé muy bien el inglés y yo entendí que él me dijo que el weekend no vengas. Lo entendí mal. Okay. Por eso no. So she says that she thought, like I said, that her boss said don't come this weekend, but then ¿y qué pasó después de eso? Bueno, no fui, me vine para acá a las 8 y aquí estoy, me recibieron con mi esposo y no puedo salir de aquí, porque si yo salgo de aquí a mi trabajo, me quitan el puesto, el parqueo y le dan mi puesto a otra persona. So she says that she can't leave to go to work like her boss wanted because she's going to lose her place here at the shelter. This shelter that I'm in right now, Sergeant Paul R. Smith Middle School here in Citrus Park, is at capacity. There's more than 1,300 people inside right now, so that is a legitimate concern. But cuéntanos, what did your boss tell you when you said I was staying at the shelter? ¿Qué dijo tu jefe a ti cuando le dijiste que te quedas aquí? ¿Qué te dijo? No, yo no he logrado hablar con mi jefe. Quien habló fue mi hermano y le explicó que estábamos acá. Y pues no tenemos ninguna noticia, solo me mandó a decir que le tenía que haber dicho, y tiene él toda la razón, porque es un hotel y necesita el servicio de la housekeeping, pero pienso que esta es una emergencia y todos tienen que comprender, y yo no me tenía que venir con mi esposo. So she says that in one way she understands, entiendes, because this is a hotel, so she understands it's a 24/7 operation, but she was hoping that her boss would understand also that this was an emergency situation. Y tú me dijiste algo muy profundo antes sobre el valor de la vida. Cuéntanos qué me dijiste. Bueno, que para mí es muy importante la vida mía y la vida de mi esposo. Es muy importante el trabajo, pues de eso comemos y vivimos, pagamos biles. So, este es un momento muy tremendo para Florida. Y es la primera vez que yo estoy acá y tengo miedo. Tengo miedo. Y bueno, pues es importante mi vida y la de mi esposo. Y si yo no voy a tener el trabajo por estar aquí, pues el gobernador me va a dar trabajo. Bueno, el alcalde. El alcalde me va a dar trabajo. El alcalde. So what happened was the sheriff was in here, the acting sheriff, found out about her story. We did some translating for the acting sheriff and Senora Valdez here, and he said that he would like to give her a job at the sheriff's office, and that has been the outcome. So they've exchanged information, and he said if you don't have a job anymore to go back to, well then you can come work with us. And I think that hopefully that all works out. It's just an example of some humanity in a situation like this. Real quick, though, I know we have to wrap, but I wanted to ask you, she was talking about how she's scared. So you've only been in this country from Guatemala for 2 years now. And she says that this is her first big storm. So understandably, she's a little scared about that. Yo sé que tienes miedo. ¿Qué parte de eso
te da el más miedo de todo? El agua, la inundación. No sé, nunca he estado en una cosa así, nunca. So she says she's never been in something like this before. Primera vez. Tengo miedo. No sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar el lunes. No sé qué va a pasar con todas las personas. Pero estamos aquí con Dios y el trabajo no sabemos si el trabajo va a existir o no, pero la vida, tu vida, la mía, la de todas las personas, tenemos que salir adelante. Y si existe este refugio, pues gracias a Dios y gracias a ustedes que están aquí viendo cómo estamos para ayudarnos. Este es un país tan lindo, tan grande. Y Dios sabe por qué existe esto, pero quizá eso nos ayude para ser un poquito más humanos. Y no sé. So she's just, once again, saying she's never been through something like this before, but she's glad that there are shelters like this for her and other people who need to come here. She lives in an evacuation zone. Again, this place has more than 1,300 people inside. And, you know, she was saying to me, I think this part, you don't need to know Spanish to understand. She was saying that, you know, we all have our lives right now, everyone who's watching us, and it's important that people heed these warnings and do what they have to do to keep their families safe. So, señora, yo quiero decir gracias y suerte con todo. Por favor, cuéntanos qué pasa con todo, ¿ok? Pero gracias y te deseo mucha suerte, ¿ok? Espero que, pues, esto no sea algo que yo quiero decir, sí, que mi jefe es malo, eso. No es eso. Él tiene razón, él tiene una responsabilidad. So she's saying her boss isn't a bad guy, he has a responsibility. So la responsabilidad mía es mi vida y la de mi esposo. That's it. But she says, my responsibility is my life and also that of my husband's. So I want to thank you again. Gracias. Okay. Muchas gracias por hablar con nosotros, okay? Y suerte con todo, okay? Okay,